Hello, my dear students. It's time to learn English. And let's open our books on pages 36 and 37 and find Unit 4, which is called Big City Life. On pages 36 and 37, we worked with reading comprehension. On page 38, we had a grammar lesson and we spoke about present perfect simple and present perfect continuous. On page 39, we worked with topic vocabulary, word patterns, and word formation. Let's turn over the page. On page 40, in Google Forms, you had listening, comprehension, multiply, choice. You listen to the text and about Lena Carroll and about her traveling. And now let's come to page 41 and we are going to have the second grammar lesson, which is called question review, question text, and question forms. Traditionally, we go to the end of our book, page 151, and let's open the rules. Question tags, розділові запитання. When the verb be is a main verb, we form the question tag with be. Якщо у нас дієслово бути є головним, то ми за допомогою нього і утворюємо розділове питання. For example, it's a big city, isn't it? Зверніть увагу, перша частина обов'язково має бути розділена комою з другою частиною. Це велике місто, чи не так? Якщо перша частинка речення стверджувальна, друга буде заперечна. І навпаки, якби було it isn't a big city, question tag був би is it. Але завжди в парі йде одна частинка стверджувальна, інша заперечна. Від чого залежить ось ця question tag? Від дієслова і часу, в якому стоїть це дієслово. Тут у нас it's, it is, значить isn't it. When be, have or do are used as auxiliary verbs, we use auxiliary verbs, we form the questions tag with auxiliary. It doesn't look very nice, does it? Що це мається на увазі? Якщо у нас, наприклад, в present simple речення, підмет у нас it, значить використовуємо допоміжні дієслова do або does. І ось ми бачимо яскравий приклад it doesn't look very nice, does it, коли частинки речення навпаки. Перша negative, друга affirmative. Дивіться, it's a big city, isn't it? It doesn't look very nice, does it? With other main verbs that don't have an auxiliary verb, we form the question tag with do. She lives in a big flat, doesn't she? She has a big flat, doesn't she? To ask questions when we expect someone to agree with our opinion, to express surprise or doubt about something, to suggest doing something, when we want someone to do something. That's a beautiful building, isn't it? You just said Mia's from Belfast, but she's from Dublin, isn't she? Let's go sightseeing, shall we? Hand me the guidebook, would you? With words like never, little, no, hardly, nobody, etc., we use a positive question tag. Nobody lives
their. Do, they. With modals, we form the question tag using the modal. З модальними утворюємо, якщо є в реченні модальне дієслово, значить з ним і утворюємо. It can't be easy to live there, can it? With there, we repeat there in the question tag. There's no better hotel in this city. Is there? With let's, we form the question tag with shall we. Let's go to Paris again soon. Shall we? With a positive imperative, we form the question tag using will, would, or could. Hand me the guidebook. Will you, could you? With a negative imperative, we form the question tag using will. Imperative означає наказовий спосіб. Don't forget to bring the guidebook. Will you? Отже, що таке розділове запитання? Це таке питання, яке складається з двох частин. Одна має бути обов'язково стверджувальна, інша заперечна. І розділова частинка залежить від часу, в якому написана перша частина. Якщо у нас там є допоміжні дієслова, ми їх використовуємо, також be, модальні дієслова. Звертаємо особливу увагу ось на цю нотатку щодо never, little, no, hardly, nobody. Вони є за своїм змістом уже заперечними, тому друга частинка буде з ними стверджувальна. Далі, також розділові запитання ми утворюємо з модальними дієсловами, уважно дивимося. Далі особливу увагу привертають слова there, let's, а також наказові речення стверджувального характеру і заперечного. І друга частинка сьогоднішньої граматики – це question forms, question without question words. Це такі питання без питальних слів. We use the question form of the verb in the correct tense. Have you been to Beijing? Did Alec fly to Perth? Questions with question words. We begin the question with a question word. Who, what, where, why, when, which, how, or question phrase. Загалом ми розуміємо, що без питального спеціального слова у нас такі питання називаються general questions, загальними питаннями. Це питання до всього речення. Ми ніби перепитуємо якусь інформацію. А от спеціальні питання і так і називаються, бо вони починаються від special question words. І це питання до певних членів речення. For example, how, come, what, for. These both mean why, but the verb form differs. Why did you choose? How come you to choose to visit Berlin? Why did you do that? What did you do that for? How about? What about? These are used for making suggestions. Пропозиції. How about? What about going to Paris this weekend? And now, нагадую, що обов'язково правило скріншот прикріплено в Classroom. And now let's practice. Come back to the exercises. And the first exercise 1. And the task is to write the question text. It's a huge city. It's, isn't it? Перша стверджувальна, друга заперечна. It is, isn't it. І зверніть увагу, що у частинці розділовій завжди є тільки pronoun, займенник. Отже, звертаю увагу, що в другій частині тільки займенники бувають. They're going to Moscow as well as at St. Petersburg. They are going. Значить, aren't they? I'm meeting them outside the library. Aren't
I. Look here. Look attentively at this sentence. I'm meeting them outside the library. Aren't I? You haven't been to New York? Have you? Jack doesn't live in Dublin. Дивіться, речення ця частинка заперечна. Значить, тут має бути без нот. Does he. Ще раз кажу, у розділовій частині може бути лише pronoun. Let's go to the cinema this evening. Так, маємо let's, пам'ятаємо в правилі shall we. Pass me the map. Це в нас imperative. Will you. Don't lose the guidebook. Так, наказовий, так. Will you. Let's read. Remember. I'm going to make it bigger. With some questions, which form of the verb you need to use depends on whether you are asking a subject question or an object question. Нам хочуть сказати, що коли ми утворюємо питання, нам треба розуміти, ми ставимо питання до підмета чи питання до другорядних членів речення. Бо питання до підмета – це питання з who, всі решти – це питання до інших членів речення. Так. Let's continue working and practice more. Exercise 2. Some of the sentences contain mistakes. Find the mistakes in the sentences and correct them. Do you know who founded the city of Barcelona? Who founded? Тут у нас усе правильно. Which city Romulus and Remus founded? А нам треба did Romulus and Remus found. Утворюємо запитання past simple. Which city did they found? Яке місто вони заснували? How come you never heard Brussels? Тут все правильно. How come you never heard? Who does go to London and doesn't see Big Ben? Маємо на увазі, що треба сказати не who does go, а who goes. Так? Where goes the bus to? Do you know? Треба правильно. Where does the bus go to? Isn't it a perfect day to go sightseeing? And це у нас правильне речення. Тут у нас помилок. Так, let's go to our workbook and do exercises 1 and 2. Complete the sentences with correct question text. Your friend Emma lives in a block of flats. Yes, doesn't she? You've got a swimming pool in your back garden. You've got, haven't you? The view from the balcony isn't very good. Is it? Nothing exciting ever happens in this town. Happens? Does it? Let's rent a car and see the countryside, shall we? Everybody loves a beach holiday. Don't they? Зверніть увагу на слово everybody. У нас йому в пару буде йти don't they. Your brother will come to London with us. Won't he? Hardly anyone
goes to the library these days? Do. Так, є такі питання, які треба просто запам'ятовувати. Вони трішки вибиваються із загальних правил, якими є exceptions, винятками. І друга вправа у нас на тренування уже другої частинки сьогоднішніх правил. Це утворення питань спеціальних та загальних, general and special. Rewrite the questions correctly. Перепишіть питання правильно. Which city Bruce liked the best on his trip? Past simple, so which city did Bruce like the best on his trip? Who did take these beautiful photos of Amsterdam? Питання до підмета значить who took these beautiful photos of Amsterdam. Where in New York lives your cousins? Present simple. Where in New York do your cousins live? What happens when you lost your passport? What happened when you lost? Past simple. Why did you cancel your trip to Barcelona? Пам'ятаємо, там, де є did, там є слово закінчення, не буде. Why did you cancel your trip to Barcelona? How come did you decide to study in Tokyo? How come you decided to study in Tokyo? What about walk to the museum? What about walking to the museum? How do you know which bus to take? How do you know which bus to take? Let's sum it up. Підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. We had the second grammar lesson about question text and about questions. У класрумі для вас прикріплені також 3 тренувальні онлайн вправи для того, щоб ви закріпили сьогоднішні правила. Нагадую, онлайн вправи на сайтах, які відразу перевірять ваші роботи, як тільки ви натиснете на слово «чек». Отже, ви виконаєте і відразу можете побачити свої помилки. І обов'язково не забуваємо, що прикріплено Google форму на оціночку з цієї теми. Thank you for your working. The lesson is over. Goodbye.